Kochi, a major port city with close waters shared with the Arabian Sea. Once a site for extensive spice trade for centuries, now housing more than 3 million residents and home to one of India's most technologically advanced IT parks. But one day, something unexpected occurred. On March 22, 2023, a fire broke out in Brahmapuram waste plant in Kochi, filling the atmosphere with toxic gas and forcing everybody residing nearby to move out of their own homes. Serious breathing problems like asthma and those with pulmonary heart diseases were left to suffer. Hospitals were filled with victims as the stalwart firefighters rushed to the scene, working around the clock in the attempt to douse the fire and save the city. To gain more expert knowledge and professional insight into the short and long-term effects of the Brahmapuram fires, we conducted an interview with a reputed oncologist, Dr. Sanju Cyriac, who is the senior consultant and head of department in Rajagiri Hospital. Are the fumes emitted from the Brahmapuram waste plant a major health hazard? Yes. Why is it harmful? Because it contains poisonous chemicals which can cause a lot of health hazards ranging from cancer, pulmonary issues to sterility. If this incident happens in the future, do you recommend any precautions for the people to take? For people to take, unfortunately, what can we say? It's the responsibility of the government that we have a system to contain fire in case of an event like this. So we don't have a system in place. We should set protocols of regularly recycling the waste, or how to dispose the waste, recycle, dispose, like that. So if they don't have a protocol like this sort of events will happen. Then at that moment there will be a lot of hue and cry, but after that people tend to forget this. So once it happens, what to do also, we should have a protocol. That was what was lacking. So we don't know how to tackle a fire like that. And unnecessarily many of the people, hundreds of thousands of people got exposed to toxic fumes. So that shouldn't have happened and should not happen in the future. Although professional opinion was insightful, in order to obtain an alternate perspective on the matter, we went to largely affected areas near the Brahmapuram plant like Kaknad to obtain a personal account on how smoke released from the fire impacted the health and well-being of citizens. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു. നേരത്തെ അത് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വന്നിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൊന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് അവിടെ നടന്നത്. അല്ലാതെ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നടന്നത്. അതല്ലാതെ തന്നെത്താൻ കത്തിപിടിച്ചതൊന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ സംഭവം. നമുക്കില്ലേ ഇവിടെ ഈ ബ്രഹ്മപുരം കാരണം ഇങ്ങനെ ഡയോക്സിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്യാസ് അങ്ങ് വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടു. ചേട്ടന് അറിയാവുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നോ? ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലംസ് വല്ലോ? വ്യക്തിപരമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുറേ പേര് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കുറവാണെങ്കിലും അപ്പുറം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് വരിക. എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് ഒരുപാട് ശ്വാസപ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടോ ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം? കാര്യം ഗവൺമെന്റിന് കാശില്ല. അത് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷെ അതാണ് സത്യം. ഏത് പാർട്ടി എന്തും ആവട്ടെ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ, പഞ്ചായത്ത്, ഈ കോൺട്രാക്റ്റുകൾക്കൊന്നും നല്ല കാശില്ല. അഴിമതി എന്ന് പറയും. ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കാശ് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും. അതായത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി മാറ്റുമോ, അതുകൊണ്ടല്ലാതെ പ്രയോറിറ്റി അതാവുന്നുണ്ടാവും. നാട്ടിൽ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ തീ പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്വാസം മുട്ടും ചുമയും ഒക്കെ വന്ന് ഒരുപാട് നാള് ഇപ്പം അത് വന്നിട്ട് തന്നെ ഒരു 5-6 മാസത്തിന് മുമ്പാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ആശുപത്രികളിൽ ഒരുപാട് പേര് ആശുപത്രിയിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട മരുന്നുകൾ കൊടുത്തത്. ചേട്ടൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ വല്ലതും ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂക്കിൽ വെച്ച് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, ആശുപത്രിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Additionally, to gain perspectives on the overall waste management practices of the citizens of Kochi, we conducted a survey spanning
115 individuals of different ages, genders, education levels residing in urban, suburban, and rural areas. However, individuals in urban areas like Kakinad, Waitla, and Erapalli had proper waste management and disposal systems in their communities, often being sent to recycling facilities that process it. This showed us the disparity in waste management practices in different areas of Kochi. Furthermore, when we asked the respondents what would motivate them to reduce their plastic usage, more than 25% of the respondents chose social awareness and campaigns would motivate them to reduce their plastic usage. The second cultural perspective we had was the support given by the local government to raise awareness about plastic waste management. More than 63.5% of the respondents reported to have no support from the government. The third cultural perspective is the education level of each individual. Those with higher education level had supported stricter government regulations for plastic control and was aware about the impact of plastic on the environment. And those with lesser education level tended to not follow government regulations and was not aware about the impact of plastic on the environment. Through the various sets of data we collected and through the different cultural perspectives we observed, our team drafted a long-term solution. This is our comprehensive waste management initiative, EcoZen, which we orchestrated on the grounds of our own school, Gems Modern Academy, Kochi, over the period of 1 month, where we managed to garner over 123 kgs of plastic waste, e-waste, and paper waste from students and sent it for recycling. Collection bins were set up all around school, and class-wise campaigns were conducted from KG 1 to grade 12, informing them of our initiative and warning against improper waste management practices and their effect on the environment and personal health. As students, we aspired for an initiative which would have a long-lasting impact. But we also recognized that we were limited in resources and manpower to achieve our goal. Therefore, we contacted numerous organizations and NGOs that operated under waste management and recycling. Out of all the possible candidates for making our project a success, only one reached out to us, and that is the Aakri App. We initiated a collaborative partnership with Aakri App. They played a crucial part in the success of our project, all the way from supplying collection bins to recycling the materials collected in a safe and eco-friendly manner. Additionally, we organized a special assembly in our school to talk about an issue on a public platform and introduce our vision for the future. Our principal, senior school teachers, and representatives from the Aakri App team took their valuable time to attend the session and applauded us for our extensive efforts. Intrigued by how the waste we donated will be recycled on the current situation of waste management in Kochi and the state of Kerala as a whole, we engaged in an interactive session with Mr. Sekhar C, the founder and CEO of the Aakri App. Incidents like the Brahmapuram fire is a lesson for all of us to be aware of where our wastes ultimately end up. We, linking to the main topic, disease and health, we have made sure that every single kilogram of recyclables that we have collected so far will be sent to a recycling agency where it will be turned into useful products that can be used by members of society rather than ending up in a landfill like Brahmapuram for years. As students, this was the best way we could bring about change. Now, we plan to extend our operations to other parts of Kochi to bring awareness to more people and finally solve this global crisis. Now, this is EcoZen signing off.